From today, we start with our first module. So, module one is theorem proving technique. So, in this module, we have to study about different theorem proving techniques. So, first one is our syllabus is first one is direct proof, indirect proof, proof by contradiction, proof by exhausting cases, and the PG-Hall principle. So, these are the module topics that should have to be covered in the module one. Okay. And before going to the discussion, just give an introduction, a small introduction about what is meant by mathematical proof. Okay. So mathematical proof is a that shows a statement. Okay. Mathematical proof it shows a statement that statement is true using some logical steps. അതായത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ ഇല്ലയോ. We just give a statement. We have to prove that whether the statement is true or false using some logical steps or inference rules. Okay, so that is our aim. So in mathematics, a proof is a logical and systematic demonstration that the statement is true. Okay, mathematics എന്ന് പറയുന്നതാണ് a proof എന്ന് പറയുന്നത് it's a logical and systematic demonstration of the statement is true or false. Okay. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രൂ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം ബൈ യൂസിങ് സം ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രൂഫ് ആൻഡ് ദ കീ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ പ്രൂഫ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫിന് ഉള്ള സം കീ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അസേർഷൻ ബീൻ പ്രൂവ്ഡ്. നമുക്ക് സോ അസേർഷൻ മീൻസ് വാട്ട് ദ ഫാക്ട്സ്. Okay, so we have some facts. So that facts has been proved. So that fact is called statement. Then hypothesis. We have to, first of all, in order to go for a proof, we have to assume that whether this condition, whether go through this statement, we got a true statement or not. നമ്മളൊരു ഒരു കണ്ടീഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാണ് prove that a number is an even number. So we had to assume n is equal to 2 എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ആ അസംഷനിലാണ് ആ അസ്യൂം ചെയ്താണ് ലാസ്റ്റ് വി ഗോട്ട് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് or we reached the conclusion. And the proof means logical sequence of steps demonstrating the truth of statement. So നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to use some logical sequence of steps. Okay, in order to demonstrate that truth is correct. And the conclusion, finally, the conclusion that the statement is true or false. Okay, statement true ആണെന്നുള്ള conclusionലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തുക. So that is all about some introduction to proof. And the first proof is direct proof. So direct proof is very simple. The logic is direct proof of a conditional statement P implies Q. So that means if P is if P is true, then Q is also true. And P is true, Q is false, that condition never occurs. Okay, so that's called direct proof. So assume that P is true. Use P to show that Q is true. അപ്പൊ നമ്മൾ P യൂസ് ചെയ്തിട്ട് we have to show that Q is true എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ട് പ്രൂഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And a direct proof so constructed when it will constructed when the first step is the assumption that P is true. Subsequent steps are constructed using first we have to assume that P is true. By in the subsequent steps we constructed using some rules of inferences. By adding some rules of inferences we had to show that final step of Q must also be true. And direct proof shows that a conditional statement P implies Q is true. Okay, so direct proof is a conditional statement P implies Q is true by showing that if P is true, P true ആണെങ്കിൽ then Q is also true. So the combination of P and Q is never, combination of P true and Q false is never occurs. Okay, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മള് P true ആണെങ്കിൽ always Q true ആയിരിക്കും. The combination of P and P true and Q false that never occurs. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. So let me show you first problem. So first problem is it shows that the square of an even number is an even number. So a square of an even number.
So square of an even number, let me take an example. If 2 is an even number, then 4 is also the square of 4, 2. The square of 2 is, that is 4. That's also an even number. So you have to prove that if 2 is an even number, the square of 2 is also an even number. So even number is defined as, okay, the proof is given here. An even number is defined as an integer that is divisible by 2. In other words, an even number can be expressed in the form 2k. So even number, we know that a number that is divisible by 2. Any number that is divisible by 2 is a even number. So in other words, even number can be expressed in the form 2k. That means 2 into a. We can express in the form 2 into a. Where k is an integer. So, for example, if you take replace the k as 3, that is 2 into 3, we got it as 6. So, the 6 is an even number. Okay, we all know that. So, let n be an even number. So, we take it as assumptions. Our assumption is n be an even number. According to the definition, we can write it as, okay, n എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ n ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? സ്ക്വയർ ഓഫ് an even number, that is 2k. If n is an even number, 2k is a square of an even number. So we squaring the even number. So both sides we squaring. We square that. Both sides we squaring. N square, that the 2k square. So what we got is 2 square is equal to 4k square. Okay. So നമുക്ക് ഏത് ഫോമിൽ 4k square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോമിലേക്ക് എത്തണം? n is equal to 2k എന്ന ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം. Okay, നമ്മുടെ assumption, what's our assumption? Assumption is n is equal to 2k. So ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തിക്കണം. So how can we do that? We have to split അല്ലെ? എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? 2 into 2k square. Okay, 2 into 2k square. So what we got is n square എന്ന് പറയുന്നത് it's an even number ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. Just 2 into some number is that it is a square of that number. അല്ലേ? 2 into square of that number ആണ്. So എന്താണ്? It's an even number. അപ്പൊ നമുക്ക് therefore we shows that the square of an even number is also an even number. Okay. And the next problem is given a direct proof that if m and n are both perfect squares, then m is also a perfect square. Okay, so നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? If given a direct proof, give a direct proof that m and n are both perfect squares. Okay, m ഉം n ഉം perfect squares ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുവാണ് what we have to given is m is a perfect square. So that means perfect square means there exists an integer such that m is equal to x square. So just take an assumption. And m and n. So we have to take another variable for the n also. So n is a perfect square, meaning that there exists an integer b such that n is equal to b square. So once you have to prove, then nm is also a perfect square. So nm is also a perfect square. So that we taken as c square. Okay. So for m, we take a square. For n, we take b square. And for nm, we take c square. So what do you have to prove? M into n or another, we got it as perfect square. C square ആയിരിക്കണം. m ഉം n ഉം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, സോറി, ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസെയും നമുക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിനെ കിട്ടണം. So what's the proof? M is equal to a square, n is equal to b square. So we can express in the form of nm. nm means n into n. m into n, we can express as mn. Okay, mn is equal to a square, b square. Okay, nm is a square, b square. So using the property of exponent. Okay, so we have to tell in the definition is that using, okay, some assumption is there, using some properties and rules of inferences, we have to prove that whether the statement is true or false. എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ theorem. So using the property of exponent property and a square
B square is equal to, we can write as AB the whole square. A square B square നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? AB the whole square എന്ന് എഴുതാം. തെറ്റുണ്ടോ? ഇല്ല. So NM can be rewrite as NM can be rewrite as NM can be rewrite as AB the whole square. AB the whole square. Okay. So let C is equal to AB. നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുവാണ്. So I have to take another variable. So that is C is equal to AB. So we can write it as N square. NM is equal to C is equal to AB. So we can write as C square. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? NM is equal to C square നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്തായിരുന്നു? NM is equal to C square ആണ്. So the proof is, we got it. We got the A. So therefore NM is a perfect square because it is a square of integer C. So we have to conclude that we show that M and N are both perfect squares. Then the product NM is also a perfect square. Okay. So this is called the direct proof. So direct proof is very simple. Direct proof means if P implies Q, we have a conditional statement that P implies Q. If P is true, then Q will also true. And you have to think about one point had to be noted is the combination of P true and Q false that never occurs. Okay, so that is the proof. Direct proof. And we see the two problems. First problem is show that the square of an even number is an even number. And second problem is give a direct proof if M and N are both perfect squares, then NM is also a perfect square. Okay, so that's about that. Thank you so much.